A police officer on the receiving end. He is one of the law enforcers who locals here believe was involved in the Tuesday night theft. Owners of the tipper trucks woke up on Wednesday morning to find 4 of their lorries vandalized. Gari moja imetolewa axles 2, alternator na starter na cartridge. Kila gari imetolewa hizo vitu. Hizo vitu zote ukipiga hesabu yote inaweza gharimu 1600. Locals burnt tires on the busy Kisumu-Busia road in protest while baying for the blood of the police officers. Polisi ni wezi! Na leo watajua! Dominic says that he pays a storage fee of 100 shillings per night per lorry. Huwa tunapaka kila siku over 6 years tukipaka hapo, na huwa tunapeana kitu kwa maaskari ya kulinda hizo magari. Sasa leo nimeshangaa sana. 5 officers are said to have been on duty on the night of the theft, and despite the crime happening right under the law enforcers' noses, no suspect has been arrested. Kisumu County Police Commander Benson Maweu says no stone will be left unturned. Kwa hivyo nataka muwe watulivu, mungoje, tuanze uchunguzi, tujue ni kitu gani ambayo ilitendeka, na kama iko labda askari ambao wamehusika ama mtu yeyote ambao amehusika kwa njia moja ama nyingine, tutachukua hatua. Hatutaki hiyo maneno hiyo bwana. Tufanyie haraka, tunataka kujua solution ni nini. Kama iwezekani baribike. Talisa kuja hapo. Ouko Kusa, NTV, Kisumu.